Okay, thank you. Thank you, students. Now I give my session to Sophia. Thank you. With this, now I invite the speaker, Ms.S.Magdalene Sophia, Communication Trainer, ISDTP, to take over the session to deliver about constructive emailing. Thank you, Ms. Harishmita. Good afternoon, everyone present here. So my topic on email etiquette is constructive emailing. So what is constructive emailing? Does anyone have the idea what is constructive emailing? It would be nice if the session goes on an interactive one. Students, you can unmute your mic and answer, or you can post your message in the chat box. So emailing series, so what is constructive? Okay, so let me tell you. So constructive emailing is nothing but the correct form or format of sending an email. ஒரு email எப்படி send பண்றோம், நமக்கு எப்படி send பண்ணணும்னு தெரியும். கம்போஸ்ல போகணும், நம்ம மெசேஜ் டைப் பண்ணணும், சப்ஜெக்ட் போடணும், அட்டாச்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் யூ நோ. பட் அது வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட்ல நம்ம டைப் பண்ணி சென்ட் பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். So constructive email is nothing but the correct format of sending an email. So as we all know, the structure of an email. So first comes the two column தான் நீங்க வந்து first recipient ஓட mail address போடுவீங்க. Next comes the CC and next the BCC, all those things. And next is the subject. Subject அடுத்து body of the mail and அதுக்கப்புறம் attachment, email signature, okay, all these things comes. So இதுதான் வந்து ஒரு email ஓட structure. So first பாத்தீங்கன்னா subject. So we are going to see about the subject and next the body of an email and what kind of phrases can be used in email. So most of the people என்ன phrase use பண்றாங்க emailல, so அது பார்க்க போறோம். Next the concluding expression. So email வந்து நம்ம conclude பண்ணும்போது டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியா என்ன போடணும், those phrases. And next the email signature. The first one is subject. So subject is very, very important. So as Mr. Harishmita said in the previous session, subject illama or mail we shouldn't send. It's not good email etiquette. Okay. So we have to send a mail along with the subject. So எதுக்காக வந்து subject ஓட அனுப்பணும், subject இல்லாம mail send பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ணலாம், but it is not right. So subject எதுக்காக பண்றோம்னா it helps the recipient to know about what you have written in your mail. So mailல நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து உங்க சப்ஜெக்ட் லைனை பார்த்தே வந்து உங்க ரெசிபியன்ட் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. அண்ட் அவங்க ஏன் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், உள்ள ஓபன் பண்ணி பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாமே, மெயில ஃபுல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாமே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். பட் எதுக்காக அப்படின்னா many people they will be busy in their work. ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க மெயில் ரெகுலரா செக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்பாக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் லைன் தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும். சப்ஜெக்ட் இல்லாம நீங்க ஒரு மெயில் பண்ணீங்கன்னா நோ சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டும். ஸோ அது பார்க்கும்போதே they will not have a good opinion on you. ஏன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லாம ஒரு மெயில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இருக்காது ஆன் த சென்டர். யார் மெயில் சென்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க மேல ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வராது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது இட் ஹெல்ப்ஸ் த ரெசிபியன்ட் டு டிசைட் வெதர் this is an important mail or an unimportant mail. So important mail-ஆ இருந்துச்சுன்னா அவங்க டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி அப்ப படிப்பாங்க. ஆர் இல்ல இப்போதைக்கு இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, நம்ம லேட்டர் ஆன் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா they might save it for reading it later. ஸோ சப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த மெயில் இப்ப படிக்கலாமா வேணாமா, இம்பார்ட்டன்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்க சப்ஜெக்ட் லைன் தான் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ சப்ஜெக்ட் லைன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சொல்லும் போதே நம்ம சப்ஜெக்ட் லைன் தான் சொல்றோம், சப்ஜெக்ட் வேர்டு கிடையாது. ஸோ
ஸோ சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸ்ல இருக்கணும், நாட் அ சிங்கிள் வேர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சின்ஸ் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே, இப்போ காலேஜ்ல உங்க ஃபேக்கல்ட்டிக்கு உங்க ஸ்டாஃபுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் நீங்க சப்மிட் பண்றீங்க த்ரூ மெயில். ஸோ மெயிலில் வந்து உங்களை அசைன்மெண்ட் சென்ட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டோ இல்லை பிடிஎஃபோ பிபிடியோ வாட் எவர் இட் இஸ், யூஆர் அட்டாச்சிங் இட் அண்ட் யூஆர் சென்டிங் இன் மெயில். ஸோ மெயில் சென்ட் பண்ணும்போது சப்ஜெக்ட்ல வந்து நீங்க சும்மா ஒரு சிங்கிள் லைன்ல அசைன்மெண்ட், ஓகே, சப்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிங்கிள் லைன் வந்து நீங்க போடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஐம் சாரி, சிங்கிள் வேர்ட் நீங்க போடக்கூடாது. இட் ஷுட் பி இன் அ சிங்கிள் சென்டென்ஸ். சப்மிஷன் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் வாட், எந்த சப்ஜெக்ட், இல்லாட்டி உங்க டாபிக் இருந்துச்சுன்னா உங்க டாபிக்கை மென்ஷன் பண்ணி it should be, it can contain 2 or 3 words but not 2 or 3 lines. ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸ்ல your subject line should be there. and போட்டுட்டு கடைசியில் ரிகார்டிங்னு போடுவாங்க, ஒரு ஹைஃபன் போட்டு ஆர்இஜி போட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்பாங்க. ஸோ எதுக்காக அது போடணும், ரிகார்டிங் ஏன் போடணும், கண்டிப்பா போடணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிகார்டிங் போடலாம், பட் இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டு மென்ஷன். ஓகே, ஸோ ரிகார்டிங் போடுறது இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட், விச் மீன்ஸ் ரிகார்டிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இது ரிகார்டிங்கா, அதாச்சும் இது சம்பந்தமா உள்ள வந்து கண்டென்ட் இருக்கு. நீங்க மெயில் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட்ல, பாடி ஆஃப் த மெயில்ல இந்த டாபிக் சம்பந்தமா வி ஹேவ் சம்திங் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன், இது பத்தி தான் நான் உள்ள சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் ரிகார்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடுறோம். ஸோ நம்ம போட்டாலும் தப்பு இல்லை, போடாட்டும் தப்பு இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி, பட் இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் டு மென்ஷன் த வேர்ட் ரிகார்டிங். ஓகே, and the subject line பாத்தீங்கன்னா it should be relevant to the body. ஸோ நீங்க வந்து உள்ள கண்டென்ட் வந்து வேற ஒரு டாபிக் நீங்க டைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒரு டாபிக்ல வந்து நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் லைன் போடக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் பி ரிலவென்ட் டு த பாடி ஆஃப் த மெயில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் த பங்க்சுவேஷன். ஸோ பங்க்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லிமிட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு we have to limit our punctuation in the subject line. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சப்ஜெக்ட் லைன்ல பங்க்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ற பங்க்சுவேஷன் எய்தர் கோலன், ஒரு கோலன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆர் அ ஹைஃபன், ஓகே, அண்ட் அ ஃபுல் ஸ்டாப். இதை தவிர வேற எந்த பங்க்சுவேஷனும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் லைன்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் அது வந்து இட் இஸ் நாட் பி குட் டு சி. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டாபிக் மாதிரி, ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி, ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு டாபிக் தான் சப்ஜெக்ட்னு நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு டாபிக்ல போயிட்டு நம்ம நிறைய பங்க்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி குட் டு லுக் அட் இட். ஸோ அதனால நிறைய பங்க்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த கோலன், இந்த ஹைஃபன்ல எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஒரு டாபிக் போடுறீங்க, ஒரு டைட்டில் போடுறீங்க, அதுல ஒரு சப் டாபிக் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுடேஸ் டே 6 இன் தி ஸ்பெஷல் டாக் சீரீஸ். ஸோ அதுல டே 6 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம்னா, இன்விடேஷன் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன்னா இன்விடேஷன் ஆஃப் டே 6 அப்படின்னு போட்டு அங்க நான் ஒரு கோலன் வைக்கலாம். ஓகே, ஆர் ஒரு ஹைஃபன் ஐ கேன் இன்க்ளூட் தேர். ஸோ ஒரு டாபிக் அதோட சப் டாபிக் நான் மென்ஷன் பண்ணும்போது அது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு we can use a colon or a hyphen. அண்ட் கடைசியில ரிகார்டிங் அப்படின்னு போடும்போது ஹைஃபன் போட்டு ரிகார்டிங் போட்டு ஆர்இஜி மட்டும் போட்டா போதும், ஃபுல் ஃபார்ம் இல்லாம. ஸோ ஆர்இஜி போட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சா இட்ஸ் இனஃப். ஸோ இந்த மாதிரி பங்க்சுவேஷன் எவ்வளோ லிமிட் பண்ண முடியுமோ we have to limit it in the subject line. Next comes the subject line tags. ஸோ சப்ஜெக்ட் லைன் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்ரோனிம்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் யூ a situation. If your mobile got broken, உங்க மொபைல் உடஞ்சிருச்சு, ஓகேவா, அந்த மெசேஜ் வந்து நீங்க வந்து கன்வே பண்ணணும் டு யர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டு யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருக்காச்சும் வந்து உங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும். ஸோ மொபைல் உடஞ்சிருச்சு, மொபைல்ல இருந்து கால் பண்ண முடியாது, மெசேஜ் பண்ண முடியாது. யூ ஒன்லி ஹேவ் யுவர் சிஸ்டம் ஆர் லேப்டாப் வித் யூ. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ ஹேவ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் இஸ் மெயில். என்னால் மெயில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் சிஸ்டம்ல இருந்து, வேற எந்த ஆப்போ இல்லை எதுவுமே இல்லை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறப்ப, ஸோ அந்த டைம்ல எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் யுவர் மெயில். அண்ட் அப்ப வந்து பெருசா ஒரு மெசேஜ் வந்து போட்டுட்டு இருக்கணும், மெயில் கம்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் லைன்லேயே அந்த சென்டென்ஸ்லேயே சிங்கிள் சென்டென்ஸா நீங்க வந்து உங்க மெசேஜை சொல்லிடலாம். மை மொபைல் காட் broken அப்படின்னு போட்டுட்டு அப்படியே நீங்க சென்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ மை மொபைல் இஸ் broken அப்படின்னு போட்டு சைட்ல ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல யூ கேன் மென்ஷன் ஆஸ்
EOM or FYI, which means for your information or end of the message. It will be in the next slide. I'll just move on to the next slide. So here it is. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the first one is NNTR. So NNTR அப்படின்னா no need to reply அப்படின்னு அர்த்தம், which means இந்த மெசேஜ் வந்து உங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நீங்க ரிப்ளை பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் இஸ் NRN, which means no response necessary. So the same thing, either NNTR or NRN, both are same. Okay, next is the for your information, FYI. So for your information, I think you people would have known about it because WhatsApp messages, chats, we might use it, FYI அப்படிங்கிறது. Okay, so FYI அப்படின்னா for your information அப்படின்னு அர்த்தம். Next is the EOM. EOM na end of the message, which means சப்ஜெக்ட்ல மட்டும்தான் வந்து நான் டைப் பண்ணிருக்கேன், உள்ள பாடியில வந்து பாடி ஆஃப் இமெயில நான் எந்த கண்டென்ட்டுமே நான் டைப் பண்ணல அப்படிங்கறத குறிக்கிறது தான் வந்து EOM. So you can use these subject line tags either at the beginning of the subject line or at the end of the subject line. So coming to the example, my mobile is broken அப்படின்னு போட்டு bracketல square bracketல you can use these subject line tags. Okay, and நான் வந்து for your information or NRN போடணும், ஆனா உள்ள வந்து பாடியும் இருக்கணும். அது போடுறீங்க அப்படின்னா உள்ள பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் இருக்கணும். அண்ட் சப்போஸ் நம்ம பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் இல்ல அப்படின்னா நீங்க EOM மெசேஜ் வந்து டைப் பண்ணணும். பிகாஸ் இட் மீன்ஸ் மெசேஜ் அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல உள்ள ஓபன் பண்ணீங்கன்னா எதுவும் இருக்காது, லைக் மெசேஜ் வந்து கண்டென்ட் வந்து உள்ள பாடி ஆஃப் த மெயில இருக்காது அப்படிங்கறத மீன் பண்றதுதான் எண்ட் ஆஃப் த மெசேஜ். பட் NNTR and NRN and FYI பாத்தீங்கன்னா உள்ள பாடி ஆஃப் த மெசேஜ் இருக்கும், பாடி ஆஃப் த மெயில் இருக்கும், பட் இது உங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான், நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு யூ கேன் யூஸ் தீஸ் 3 subject line tags. So usage of subject line tags is very very important and necessary. So எதுக்காக நம்ம subject line tags போடணும், அது போடாமலே அனுப்பலாமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it helps the recipient to save their time. நீங்க வந்து for your information or no response necessary அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணாம நீங்க வந்து ஒரு மெயில் சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஓகே இந்த மெயிலுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will spend their time in composing a mail and they will send a reply to you. Okay, so in order to save the time of the recipient, you can use these subject line tags. Okay, and one of the good habit of great email writers, okay, அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எடுத்தோன்னு மெயில் கம்போஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு சப்ஜெக்ட் வந்து அவங்க கம்போஸ் பண்ணி எழுதிட மாட்டாங்க. வாட் தே வில் டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் த பாடி ஆஃப் த மெயில் ஃபுல்லா அவங்க கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இமெயில் சிக்னேச்சர் அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி தே வில் சம்மரைஸ் த பாடி ஆஃப் த மெயில். என்ன தோணுதோ அது எல்லாத்தையும் கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுல இருந்து சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரு டாபிக் கிரியேட் பண்ணி சப்ஜெக்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் a very good ethic of email writing. Okay, so that's it about subject. Moving on to the next slide, that is the body of an email. So body of an email பாத்தீங்கன்னா the first line will be salutation or greeting. So salutation or greeting is nothing but நம்ம எடுத்தோன்னு respected sir or ma'am அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா, that is what is known as salutation. So we are respecting them, we are greeting them. So ஒரு ஃபார்மல் இதுல ஒரு ஹையர் அஃபீஷியலுக்கு நீங்க வந்து மெயில் பண்றீங்க அப்படின்னா you can use respected sir or ma'am. And ma'am அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங் வந்து நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தப்பா போடுறீங்க, I have noticed it. So what is the spelling of ma'am? Can anyone please send it in the chat box? என்னடா மேம் ஸ்பெல்லிங்லாம் கூட கேட்குறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. I have noticed many students sending the spelling in a wrong way. So ma'am அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா, respected sir or ma'amனு போடுறோம். So ma'am ஓட ஸ்பெல்லிங் என்ன? Just put it in the chat box. Yes, thank you Arun Kumar. Yes, good. So அருண் குமார் வந்து MA''AM போட்டிருக்காரு and next case வந்து MAMனு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எது ரைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா MA''AM தான் ரைட், பிகாஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மேடம்.
ஸோ மேடம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மா மேம்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ அதுல மேடம்ல MADAMல டி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த டி நம்ம ரிமூவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் we are using an apostrophe there. So while writing we have to write as MA', not MAM. Okay, so this is for your kind information. Okay, so just know ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் இதோட மீனிங் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக வந்து MA'' போடுறோம் அப்படின்னா மேடம்ல இருந்து நம்ம டி ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ அந்த டிக்கு பதிலா we are including an apostrophe. For example, I am அப்படின்னு சொல்றோம், I am அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ IAMக்கும் I''M என்ன டிஃபரன்ஸ்? இட் இஸ் த ஷார்ட் ஃபார்ம். IAM ஓட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் I''M. ஸோ அந்த ஏ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் am அதுல. ஓகே, ஸோ அந்த ஏக்கு பதிலாக we are including an apostrophe and we are writing as I''M. or it is அப்படின்னு போடுறோம், it's அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ it isல IT ISல I ரிமூவ் பண்ணிட்டு IT''S அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ நம்ம ஒரு லெட்டர் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றதுக்காக to replace it we are including an apostrophe. So that's it. Okay, so salutation or greeting போடும்போது respected sir bar ma'am அப்படின்னு போடுறோம். This is for a higher official. ஓகே, இல்ல நான் வந்து என் கொலீக் என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு மெயில் போடுறேன், அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்டட் சார் மேம் வந்து போட தேவையில்லை, நாங்க வந்து அவங்க பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவேன். ஓகே, அப்படின்னு போடணும் அப்படின்னா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி நோட்டா இருக்கணும், ரெஸ்பெக்டட்னு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் த வேர்ட் டியர். ஓகே, ஸோ டியர் போட்டு அவங்க பேர் போடலாம். அண்ட் பேர் போடும்போது அவங்க பேர் மட்டும் வந்து நம்ம மொட்டையா போடக்கூடாது. we have to use the honorifics. ஸோ honorificsனா மிஸ்டர், மிஸ், டாக்டர் இதெல்லாம் வந்து we have to mention. ஸோ டியர் மிஸ்டர் அப்படின்னு போட்டு தான் you have to mention their name. ஸோ டியர் மிஸ்டர் ராஜ், ஓகே, டியர் மிஸ் கீர்த்தி. ஸோ இது மாதிரி you have to mention the person's name along with the honorific. ஸோ டியர்னு போடும்போது it will be in a friendly note and also மிஸ்டர் ஆர் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு honorific யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மரியாதையாகவும் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நோட்ல உங்க கலீக்ஸ்க்கு உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்பும்போது யூ கேன் டூ திஸ். அண்ட் நான் ஒருத்தருக்கு மட்டும் மெயில் பண்ண கிடையாது, நான் வந்து ஒரு குரூப்க்கே அனுப்புறேன், செட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் அனுப்புறேன், டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்புறேன் மெயில் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் டியர் டீம், நாட் டியர் டீம் மெம்பர்ஸ். டீம் மெம்பர்ஸ் மென்ஷன் பண்ண வேணாம், டீம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே ஓகே அதே வந்து உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிடும். இட் மென்ஷன்ஸ் த ஹோல் டீம். ஸோ டியர் டீம் அப்படின்னு போட்டு யூ கேன் start your email. Okay, next point is the brevity and clarity. So உங்க mail நீங்க send பண்றது வந்து it should be very clear. Okay, and it should be very brief. Brevity அப்படிங்கிறது வந்து short and sweet இருக்கணும். Okay, not in a very lengthy one. அதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப பெருசா மெயில் அனுப்பக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you can send a long mail but it should not exceed more than a particular limit. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து உங்க மெயில வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு பேராகிராஃப்ஸ். ஓகே, கண்டினியூஸா ஒரே பேராகிராஃபா பெரிய மெயில் போடாம யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு பேராகிராஃப்ஸ் so that it will be easy for the reader to read. பேராகிராஃப் படி நீங்க மெயில் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்க மெயில வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு படிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். It will be in a very professional way of sending an email. So அப்படி நீங்க paragraph split பண்ணிக்கலாம், but it shouldn't exceed more than 4 paragraphs. So maximum 4 paragraphs நீங்க split பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு அதுக்கும் மேல பெருசா இருக்கு என்னோட content அப்படின்னா what you can do is the other way is you can mention your points in a word file. So ஒரு word document எடுத்து நீங்க அதுல உங்க contents எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிட்டு you can include that word file, you can attach it in a mail and you can send it to the recipient. So நீங்க மொத்த கண்டென்ட் நீங்க வந்து மெயில்லயே டைப் பண்ணாம பெருசா இருக்கு என்னோட ரிப்போர்ட் வந்து சென்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல you can type it, அது நீங்க அட்டாச் பண்ணி ஒரு மெயிலா சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது it will be a very good mail to see. So this is the second point. Next is stick to the content. ஸோ மெயில் வந்து
as I said earlier, brief இருக்கணும் and it should be about the content. So content பத்தி மஸ்ட் தான் இருக்கணும். சம்பந்தமே இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரிஸோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் பத்தியோ எக்ஸ்ட்ரா டாபிக் பத்தி டீவியேட் ஆகி நம்ம வந்து கண்டென்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன அனுப்பணுமோ அந்த கண்டென்ட்க்கு ரிலேட்டடா வந்து நம்ம இருக்கணும். This is the third point. Next, sentence structure and style is nothing but sentence structure is paragraph படி அனுப்பணும். I told it in the second point itself. So you can split your mail into paragraphs, but it shouldn't exceed more than 4 paragraphs. So that is the structure. And next, the style. Style is nothing but the uppercase and lowercase, which is capital letters and small letters. So எங்க capital letters போடணும், எங்க small letters போடணும் அப்படிங்கிறது is very very important. So as we all know, or beginning of the sentence we will use capital letters. Okay, and in between the sentence we'll use small letters. But in between the sentence we will use capital letters. எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு important person's name சொல்லும்போது, that is proper nouns. So proper nounsனா place, name இதெல்லாம் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது, okay, we will use capital letters in between the sentence. So this is the basic thing we already know. So அதெல்லாம் வந்து we have to be careful about it. So நம்ம கரெக்டா வந்து டைப் பண்றோமா, upper case lower case எல்லாம் கரெக்டா போட்டிருக்கோமா, and the font, எந்தெந்த ஃபாண்ட் வந்து போல்டுல இருக்கணுமோ அது மட்டும் தான் போல்டுல இருக்கணும். எந்தெந்த ஃபாண்ட் இட்டாலிக்ஸ்ல இருக்கணுமோ அந்த ஃபாண்ட் அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் இட்டாலிக்ஸ்ல இருக்கணும். ஸோ த ஃபாண்ட், அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸ், அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஆல் தீஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்டைல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி பங்க்சுவேஷன். ஸோ பங்க்சுவேஷன் இஸ் என்னென்ன பங்க்சுவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மெயிலில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் ஸ்டாப், கமா, செமிகோலன், கோலன், அப்பாஸ்ட்ரஃபி, hyphen, and inverted commas, double inverted commas, all these things we use. So அதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணணுமோ அங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சீரீஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்கன்னா you can use comma and finally full stop. Okay, and ஒரு சென்டென்ஸ் நடுவுல பாஸ் பண்றீங்க, பட் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல்லா முடியலன்னா நடுவுல you can use a semicolon. Okay, and you are including a quote in between your paragraph, there you can use the inverted commas. Okay, so இந்த மாதிரி பங்க்சுவேஷன் எங்க யூஸ் பண்ணுமோ அங்க வந்து பங்க்சுவேஷன் you should use. And என்ன பங்க்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you shouldn't overuse the punctuation, which means நம்ம மெசேஜ்ல we have a habit, chat பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட we have a common habit of overusing the punctuation, which means ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் மட்டும் போட மாட்டோம், 2-3 எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் எக்ஸ்ட்ராவா போடுவோம், 2-3 கொஸ்டின் மார்க் எக்ஸ்ட்ராவா போடுவோம். ஸோ அது மாதிரி we shouldn't do it in a professional email. So in your WhatsApp chat, if you're doing it, it's fine, no problem. But ஒரு professional spaceல ஒரு mail type பண்ணும்போது you shouldn't overuse the punctuation. And also the ellipsis. Ellipsis is nothing but full stop, extra 3 full stop, which means the word continues, the sentence continues அப்படிங்கிறதுக்கு மீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து you shouldn't use. Okay, so punctuation எங்க யூஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும், ஓவர் பங்க்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay, so that's it about body of an email. Moving on to the next slide, email phrases. So email phrases are nothing but what kind of phrases are used in email. So most எந்த மாதிரி phrases வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I have listed according to the situation. So first வந்து நம்ம greet தான் பண்ணுவோம். So salutation, respected or dear அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து greetings போடும்போது thank you. Okay, so first வந்து greetings அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you are sending a mail on behalf of someone, okay, உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நாங்க ஒரு மெயில் சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா greetings from the department of what, you can mention your department name. இல்ல நான் மட்டும் தான் அனுப்புறேன், on behalf நான் அனுப்பல, நான் பர்சனலா சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா greetings of the day அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can mention. And finally you can use an exclamatory mark, but only one exclamatory mark. 2-3 exclamatory mark is not necessary. Okay, so greetings of the day or greetings from
the department of what, or greetings from the IDC, infrastructure development cell அப்படின்னு நம்ம send பண்ணலாம். Next is if you want to inform something, or if you are going to announce about something, means you can use the next line, that is, I am glad or happy to inform you that the Department of Computer Science and Engineering is organizing an event and webinar on this topic. அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can just start your sentence. Okay, next sentence is, I hope you are doing well. Okay, I hope you had a great weekend. Like personal mail send பண்றீங்க யாருக்காச்சு, ஓகே அப்படின்னா உங்க கலீக்ஸ்க்கோ இல்லை உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்க்கோ சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா you can use this line. So starting வந்து நீங்க இந்த லைன்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து you can start your mail. Okay, next வந்து I am writing this to inform you. Okay, or if you are sending a job application. ஸோ இப்பெல்லாம் வந்து யாருமே ஜாப் அப்ளிகேஷன் லெட்டரா போய் கொடுக்கறது இல்லை, இமெயில் தான் வந்து எல்லாருமே சென்ட் பண்றோம். ஸோ ஜாபுக்கு வந்து நீங்க அப்ளை பண்றீங்க, உங்க ரெஸ்யூம் வந்து நீங்க அனுப்புறீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஒரு மெயில் வந்து நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, ஐ எம் ரைட்டிங் ஃபார் த பொசிஷன் ஆஃப் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஃப்ரேஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் I would like to inform you that, sorry, the second point la சொன்னதா. So either I am glad or happy to inform சொல்லலாம், or I would like to inform you that this is going to happen அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can start your sentence. Next phrase is I kindly request you to. So when you're requesting for something through your mail, okay, so இந்த kindly அப்படிங்கிற வார்த்தை is very very important. இந்த kindlyங்கிற வார்த்தை இல்லாம ஒரு மெயில் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. எல்லா மெயிலையும் வந்து ஐ கைண்ட்லி அப்படிங்கிற வார்த்தை இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேக்ஸிமம் ட்ரை டு யூஸ் திஸ் வேர்ட் எவ்ரிவேர். ஸோ ஐ கைண்ட்லி ரெக்வெஸ்ட் யூ டு do this help for me, do this favor, something, whatever you are requesting you can mention it. Okay, next is the attachment. Coming to the attachment, if you want to mention that I have attached something here அப்படின்னு சொல்லும்போது I have attached this file. Okay, and the file பேர் என்னவோ அது நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். I have attached the assignment. Okay, I have attached the English assignment. Okay, or kindly find the attachment of what, அது என்ன டாபிக்கோ அது நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். Okay, the next, more information is available at, which means வெப்சைட் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஒரு மெயில் வந்து நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்ல போய் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் லைன். ஸோ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் அட் www. அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க உங்க வெப்சைட் லிங்க் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இஸ் த கன்க்ளூடிங் லைன், தட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ. ஸோ நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃப்ரேஸ். ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் சம்திங். ஓகே, நான் வந்து எதுக்காச்சும் வந்து நான் லேட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மெயிலுக்கு வந்து நீங்கள் லேட்டாக ரிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது லேட் ரிப்ளை கொடுக்கும்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு apologize for that thing, okay, I am sorry for the delayed reply அப்படி சொல்லாம, late reply அப்படி சொல்லாம, you can use it in the positive words. So sorry அப்படிங்கிறது it is a kind of negative word. So அதுக்கு பதிலா you can use this, thank you for your patience அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so it is something positive word. So I apologize, I am sorry, I feel very sorry அப்படின்னு யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா you can use this phrase. So thank you for your patience அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can use. So these are the most commonly used email phrases in a professional email. Okay, next is the concluding expressions. So mail full type பண்ணி முடிச்சிட்டு நம்ம at last என்ன போடுவோம் அப்படின்னா regards, best regards, warm regards, best wishes, warm wishes, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் போடலாம். So these are the words which are used in professional one. இல்ல நான் வந்து lots of love போடுறேன், okay, or cheers அப்படின்னு போடுறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து informal. You can send it in your personal mail. So personal ஒரு mail நீங்க send பண்ணும்போது you can use those words. But ஒரு professional send பண்ணும்போது best regards, warm regards, best wishes இதெல்லாம் வந்து போடலாம். With gratitude
sincerely, respectfully, thank you and many thanks. So இந்த மாதிரி phrases நீங்க concluding expressions யூஸ் பண்ணலாம். And தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் அப்படின்னு சேர்த்து போடலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் யூ கேன். தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் ஆர் தேங்க்ஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் அப்படின்னு போடலாம். பிகாஸ் தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது நன்றி சொல்றது அர்த்தம். ரிகார்ட்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்ட்ஸ்னா அன்புடன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்ஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் ஆர் தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சேர்த்து போடலாம். தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. Okay, so these are the concluding expressions. எதுக்காக நம்ம concluding expressions யூஸ் பண்றோம்னா to show our நம்மளோட இது gratitude காட்டுறதுக்கோ நம்மளோட அன்பு வெளிப்படுத்துறதுக்காக just a warm note. It will be a pleasant thing to see பார்க்கறதுக்கு. And email படிக்கும்போது it will be very good to see. So that's why we are using the concluding expressions. So இந்த concluding expressions அடுத்து நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா next comes the email signature. ஸோ இமெயில் சிக்னேச்சர்ல என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் சிக்னேச்சர் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் செஷன்ல ரேவதி மேம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இமெயில் சிக்னேச்சர் அங்கே போய் நம்ம டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுல வந்து என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் நேம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேம் போடணும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் டெசிக்னேஷன். டெசிக்னேஷன் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஜாப் டைட்டில். என்ன பதவியில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற உங்க ஜாப் டைட்டில் மென்ஷன் பண்ணணும். The next line, you have to mention the name of the company or organization you are working at. So அதோட நேம் வந்து you have to mention. Next the place, உங்க company எந்த பிளேஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணா போதும். Okay, so these four are the mandatory things which you should include in your email signature. So நம்ம கம்பெனி அட்ரஸ் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you can mention the address of your company, but whenever it is necessary, தேவை அப்படின்னா you can mention the address, the full address. Okay, so it is optional, it's not mandatory. கண்டிப்பா நம்ம வந்து அட்ரஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்ட்ரீட் நேம், ஏரியா நேம், டோர் நம்பர் முதற்கொண்டு எந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கு அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. வேணும், தேவைப்படுது அப்படின்னா you can mention all those things. Okay, next is the contact number. So contact number அதே தான். It is optional, it is your choice. Okay, so contact number is not mandatory in an email signature. Next is the email address. So email address வேணும்னா இன்க்ளூட் பண்ணலாம். So some might ask, எதுக்காக email address வந்து ஒரு இமெயிலே வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்? நம்ம இமெயில் தான் சென்ட் பண்றோம். ஸோ அதுலேயே வந்து நம்ம இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கும். ஃப்ரம்ல போய் அவங்க பார்த்தாங்க, தட் இஸ் த ரெசிபியன்ட் சைட்ல இருந்து பார்த்தாங்கன்னா ஃப்ரம்ல வந்து என்னோட மெயில் அட்ரஸ் அவங்களுக்கு போயிருக்கும். அப்புறம் நான் ஏன் வந்து சிக்னேச்சர்ல என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the people who are receiving your mail அவங்களுக்கு வந்து மெயில் ஓபன் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரம்ல வந்து காட்டும், உங்க மெயில் அட்ரஸ் காட்டும். பட் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணணும், லைக் இதே மெயிலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம புதுசா ஒரு மெயில் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க மெயிலை ஓபன் பண்ணி அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஃப்ரம் யார்கிட்ட வந்திருக்கு, எந்த டைம் வந்திருக்கு, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை ஓபன் பண்ணி உங்க மெயில் ஐடியை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றதோ இல்ல அதை பார்த்து கரெக்டா டைப் பண்ணி அனுப்புறதோ இட் இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ நீங்க வந்து உங்க இமெயில் சிக்னேச்சர்லேயே கீழே மெயில் அட்ரஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அனுப்பிச்சிருக்க மெயிலை ஓபன் பண்ணி உங்க சிக்னேச்சர்ல இருக்க இமெயில் அட்ரஸை கிளிக் பண்ணாலே போதும். இட் வில் டிரெக்ட்லி கோ டு த கம்போஸ் பேஜ். அவங்களோட மெயில்ல வந்து கம்போஸ் ஓப்பன் ஆகி டூ அட்ரஸ்ல உங்க மெயில் அட்ரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் ஆயிரும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு சேவ் த டைம் ஆஃப் த recipient, you can include the mail address here. Okay, next is the website link. So website link, if you are having your own business, no, உங்க business க்கு website இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னா you can mention your website link or the website link of the company or organization you are working at. அவங்களோட website link வந்து you can mention and it is optional. So email signature name, your job title, name of the company and organization and place, இது நாலுமே வந்து mandatory கண்டிப்பா இருக்கணும். Address or contact number, email address and website link இதெல்லாமே வந்து optional, கண்டிப்பா இருக்கணும்னு கிடையாது. If it is necessary, you can include these things in your email signature. Okay, so moving on to the last part of this session, proofread. So proofread is nothing but நம்ம full mail நம்ம compose பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we have to check because we are humans and we might make mistakes. So நம்ம அவசரமா டைப் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு டைப்போ இருக்கலாம், ஏதாச்சும் ஒரு
மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோ இல்ல ஒரு கிராமட்டிக்கல் எரரோ. ஓகே, பங்க்சுவேஷன் மிஸ்டேக் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு செக் ஃப்ரம் த பிகினிங். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல இருந்து சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும் இல்ல கிரீட்டிங் சல்யூட்டேஷனா இருக்கு, எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் த பிகினிங் வி ஹாவ் டு செக் கரெக்டா இருக்கா, ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டா விட்டுருக்கோமா, எங்கேயாச்சும் டபுள் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோமா தெரியாம. ஓகே, அந்த அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ்லாம் கரெக்டா போட்டிருக்கோமா, அதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு செக். அண்ட் ஃபைனலி அட்டாச்மெண்ட் ஏதாச்சும் நீங்க அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா சம் மைட் ஃபர்கெட் தி அட்டாச்மெண்ட், அட்டாச் பண்றதுக்கே மறந்துட்டு மெயில் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது நீங்க செக் பண்ணணும், அட்டாச்மெண்ட் கரெக்டான அட்டாச்மெண்ட் அட்டாச் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் யூ ஹேவ் டு செக். அண்ட் அட்டாச்மெண்டோட ஃபைல் நேம் கரெக்டா இருக்கா, டாபிக் ரிலவெண்டா தான் நம்ம பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கடைசியில ஒரு வாட்டி நம்ம ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணிட்டு தான் we have to hit the send button. ஸோ எதுக்காக ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணணும், நமக்கு கரெக்டான டைப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். இருந்தாலும் எதுக்காக ப்ரூஃப் ரீட் பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் நாட் வாட்ஸ்அப் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ். ஓகேவா, பிகாஸ் வாட்ஸ்அப்லயும் இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ்லயும் நமக்கு டெலீட் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், டெலீட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், அன்சென்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். பட் வி டோன்ட் ஹேவ் தட் ஆப்ஷன் இன் ஆர் இமெயில். ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம இதெல்லாம் செக் பண்ணாம இமெயில் சென்ட் பண்ணிட்டோம், சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we are realizing that we have done any mistake na, we can't do anything about it. So send பண்ண மெயில unsend பண்ணவோ இல்லை delete for everyone நம்ம பண்ண முடியாது. It will remain in the recipient's inbox, okay, until they delete it. So எப்பவுமே அது வந்து இன்பாக்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ whenever they want they can open the mail and they can see. ஸோ அப்போ படிக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக் அவங்க லைக் த ரெசிபியன்ட் கண்டுபிடிச்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி நாட் குட் அண்ட் we cannot do anything about it. நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரு வாட்டி சென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we cannot do any changes in that particular mail. ஸோ அதுக்காக தான் we have to proofread once or twice before sending an email. Okay, so we'll just have a short recap about constructive emailing. The first thing is the subject line. So subject line இல்லாம ஒரு mail send பண்ணக்கூடாது, because subject line பார்த்து தான் the reader will decide whether to read this mail. என்ன கண்டென்ட்ல அனுப்பியிருக்காங்க, எதை பத்தி அனுப்பியிருக்காங்க, இப்ப படிக்கலாமா லேட்டர் ஆன் படிக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா, படிக்கிறதுக்கான ஐடியாவே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் லைன் பார்த்து தான் the recipient will decide. And subject line வந்து 2 or 3 sentencesல இருக்கக்கூடாது, it should be in a single line. Okay, next punctuation வந்து நிறைய punctuation யூஸ் பண்ணக்கூடாது. We have to limit the punctuation in the subject line. And next, make use of the subject line tag, that is NNTR, NRN, FYI, that is no need to reply, no response necessary, for your information. And EOM is the end of the message. So இந்த மாதிரி subject tags நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Next, coming to the body of an email. Salutation or greeting comes in the first line. So respected sir or ma'am போடுறோம், or else dear Mr. or Miss அப்படின்னு போடுறோம். And ஹோலா அனுப்புறோம், லைக் ஒரு குரூப்புக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்னா dear team or dear all அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு நம்ம அனுப்பலாம். Next is the brevity and clarity. ஸோ நம்ம வந்து பிரீஃபா இருக்கும், நம்ம கண்டென்ட் பத்தி எதை பத்தி பேசுறோமோ அதை பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசணும். அண்ட் எவ்வளோ ஷார்ட்டா நம்ம டைப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நம்ம இருக்கணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி கிளியர், கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கும், நம்ம என்ன சொல்ல வரோமோ அது வந்து கிளியரா புரியணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டிக் டு த கண்டென்ட். ஸோ கண்டென்ட்டுக்கு ரிலவெண்டா தான் நம்ம டைப் பண்ணிருக்கணும், சம்மந்தமே இல்லாம வேற ஒரு டாபிக்ல டிவேட் ஆகி அதை பத்தி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி கண்டென்ட் வந்து நம்ம டைப் பண்ணிருக்க கூடாது. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்டைல். ஸோ நீங்க மெயில் டைப் பண்ணும்போது யூ கேன் ஸ்பிளிட் யுவர் content into paragraphs, but not more than 4 paragraphs. If it exceeds the limit, 4 paragraphs மீறி என்னோட content போகுது அப்படின்னா you can just include everything in a word file. So word file நீங்க எல்லாத்தையும் compile பண்ணி நீங்க ஒரு word file attach பண்ணி you can send the mail. And you have to see for the style, that is the uppercase, lowercase, capital letter எங்க போட்டுட்டீங்க, small letter அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். And also the bold font style, bold, italics அதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த பங்க்சுவேஷன். ஸோ எங்கெங்க பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறது we have to check. அண்ட் பங்க்சுவேஷன் நம்ம ஓவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி சிங்கிள் எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் ஆர் சிங்கிள் கொஸ்டின் மார்க் ஆர் ஒன் ஃபுல் ஸ்டாப். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த email phrases. So what kind of phrases are used in the professional email? என்ன மாதிரி phrases-லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக். Next is the concluding expressions.
So concluding expressions is very, very important. So concluding expressions illama, you shouldn't jump to the signature part. Okay, next comes to signature. Signature enna include panano. So name, designation, name of the company and place, all these are mandatory in an email signature. And contact number, email address and website links, it is optional. If you want, you can include it if it is necessary. Next, finally, proofread your mail, check everything, check for grammar mistakes, spelling error, everything, and finally you can send the email. So that's it about constructive emailing. So here is a sample email. So first, this is the structure of an email. So first one is from to CC and BCC. Next comes the subject, that is the title or the reason of writing email. And next comes the salutation. Salutation, the words like dear, respected, adala vandu nama use pannalam. Next, main body, that is body of the email. Main content என்னவோ அதுதான் நம்ம சொல்ல போறோம். So introduction and detailed explanation of the content. And next is conclusion. So முடிச்சிட்டு next the closing statement, ending statement, என்ன phrase வேணுமோ அது you can use. And next attachment file, என்ன attach பண்ணுமோ அதெல்லாம் attach பண்ணிட்டு next comes the signature line. So email signature your name, your details and your contact details, everything you can be included. So that's it. Okay. Hope I have covered everything. And if you have any queries, you can unmute your mic and ask, or you can put it in the chat box. Is it clear, students? Clear, ma'am. Thank you. Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your informative session about constructive email. Thank you so much. Dear participant, this is to inform you that this session is recorded. So in case if you need or know again about the mentioned information in future, you can refer using the recorded video from our college website. And some of the features mentioned by Mrs. Revati ma'am may differ in corporate account from personal account. So kindly practice and use the available features effectively. Madam, just wait, please. Yes, sir. Login. Speech, you continue. On behalf of Selvam College of Technology, today we are delighted to celebrate National Girl Child Day. In this regard, I now invite Mr. Suresh, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department and AICTE Co-Coordinator to take over the session. Good afternoon, everyone. Welcome, everyone. Thanks for joining us today webinars. My name is M. Suresh, CSE Department. Today is a special day for the National Girl Child Day. This recording is webinar is final presentation. Just over 5 minutes. You are visible? Slide visible? Yes or no? No, sir. Wait. No, sir. Are you visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Please discuss the girl child students by our family and then society. உங்களோட ஃபேமிலிலையும் சொசைட்டிலையும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லையும் கேர்ள்ஸ் சைல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அவங்களோட எஜுகேஷன்லையும் சரி, ஹெல்த்லையும் சரி, தென் மேரேஜ் லைஃப்லையும் சரி, எம்பவர்மெண்ட்லையும் சரி, ஜென்ரலாக மேல் ஈக்குவல் டு ஃபீமேல் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அவங்களோட சேஃப்டி சைடு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு சொல்லணும். ஸோ வந்து டுடே இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டே ஃபார் National Girl Child Day. It's a Mother Day, Women's Day மாதிரி. Today is the National Girl
ஸோ அதை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் நம்ம காலேஜில் நம்ம செவன் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் தான். ஜஸ்ட் தேங்க்யூ. ஜஸ்ட் மினிட் இன்னொரு ஸ்லைட் போட்டுறேன். NSS ஸ்லைட் போட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். லாகின் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அவங்கள வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கள். உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணி உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வெப்கேமில் ஆன் பண்ணிடுங்க. கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆன் யுவர் வெப்கேம், கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெப்கேம் ஆன் பண்ணுங்கப்பா. ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. Dear girls, so we kindly request you to turn on your video and you can mute your audio, but kindly make sure you turn on your video. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கப்பா, வியூவில் இருக்கா? No, sir. Yes, sir. ப்ளீஸ் ரைட். விசிபிளாக இருக்கா? Yes, sir. ஓகே ஓகே ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட். உங்கள் ஃபேமிலியும் சரி, சொசைட்டியும் சரி, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் சரி, கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, சைல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸு, சின்ன அதாவது ஒரு பிலோ 20 இயர்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட அவேர்னஸ்ஸு, உங்களோட சேஃப்டி ப்ளஸ் அவங்களோட எஜுகேஷன் லெவலு எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, ஜாப் ஸ்பெசிலிட்டி என்ன, அவங்க என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும், ஜாப்பை எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்ன குவாலிட்டி வேணும், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. உங்களோட சீனியர்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, ஜூனியர்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, ஹெல்ப் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? உங்களோட இன்புட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கணும். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மேடம். மேடம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். Thank you, sir. ஓகே மேம், தேங்க்யூ. Give thanks to a little and you will find a lot. I would like to deliver my expression of gratitude to everyone present here. I thank ISDTP speakers, Mrs. S. Revati, software trainer, Ms.S.Magdalene Sophia, communication trainer, and I, Ms. K. Harishmita, soft skill trainers, for delivering a wonderful session today. And a special thanks to the assistant professor, computer science and engineering, and AICTE for the lecture about National Girl Child Day. My sincere gratitude to our chairman, Dr. P. Selvraj, our secretary, Dr. B. Kavita Nandini, our principal, Dr. A. Natrajan, our administrative manager and head of ISDTP, Mr. M. Karthik, for their guidance and constant support. I also extend my thanks to the heads of various departments and faculty members for their contribution. My heartfelt thanks to the students of their active participation throughout the session. We, ISDTP, would like to conclude this session with expecting the same amount of energy and participation of students of the upcoming and future sessions. Your safety is very important for SCT family. Kindly wear mask, maintain social distance, frequently sanitize your hands, make sure you take vaccination and consume healthy food regularly. I request you all to pay attention to the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Wish you all an excellent day ahead. Thank you all for your participation and patience. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.